नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सेतू अभ्यास यामधील ब्रिज कोर्स यामधील पुढील युनिट पाहणार आहोत। युनिटचं नाव आहे क्वाड्रिलॅटरल आणि सब युनिट आहे त्याचं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल, म्हणजे चौकोन आणि चौकोनाचे प्रकार आणि त्या प्रकारांच्या बरोबरच आपल्याला त्या चौकोनांचे असणारे गुणधर्म काय आहेत ह्यांचा आपण अभ्यास या आजच्या पाठामध्ये करणार आहोत। तर यामधून आपल्याला काय शिकायचे पहा, द अंडरस्टँडिंग द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल बेस्ड ऑन दिस द अँगल्स अँड द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल। And now we consider what is the meaning of a quadrilateral. Quadrilateral कशाला म्हणतो आपण पहा, quadrilateral a complete closed figure काय म्हणतो पहा, complete closed figure of a four segment which mount on this the plane surface is called as a quadrilateral. Formed by four segments is called quadrilateral. We draw such type of one of a quadrilateral. So here, draw this figure. Do the names A, B, C, D. This is a closed figure of a quadrilateral. It having four sides. Now write quadrilateral ABC, in which side AB, side BC, side CD, and side AD. Now the angles are angle A, angle B, angle C, and angle D. These are the four angles and four segments of this quadrilateral. Now it having the two diagonals. When you join the opposite vertex of a quadrilateral, then this is a diagonal of the section. Diagonal AC, diagonal CD. These are the two diagonals are addition in this figure. This is a quadrilateral of A, B, C, D. Now the types of a quadrilateral. पुढचा घटक आपण पाहणार आहोत, त्याचे प्रकार, चौकोनाचे असणारे प्रकार. Types of quadrilateral. The first type of a quadrilateral is a parallelogram. In which, what is the definition of this parallelogram? In which a quadrilateral which having the opposite sides are a parallel, and such type of a quadrilateral is a parallelogram. Write down. If opposite sides are parallel, such quadrilateral is a parallelogram. We draw the figure of a parallelogram. Look here.
in which the segments, opposite segments are the congruent and also they are the parallel to this each other. Given name of this is L, M, N, P. Quadrilateral LMNP is a parallelogram side LP is parallel side MN, side LM parallel side PN, and diagonals are bisect to each other. Diagonals are bisect each other. When we draw diagonals, they are bisect to each other. जे असे स्वरूपात जर काढले तर ते काय करतील एकमेकांना दुभागतात. दोन समान भागात त्यांचं रूपांतर होते. This is a property of a parallelogram, and also opposite angles of a parallelogram are congruent. Opposite angles of a parallelogram are congruent. This is the first type of quadrilateral. Now we see the second one of this quadrilateral is a rectangle. दूसरा प्रकार है rectangle. Rectangle. What is the meaning of if four angles of a quadrilateral are 90 degrees, such quadrilateral is a rectangle. यामध्ये या स्वरूपात व्याख्या दिलेली आहे का आकृती काढा. This is a quadrilateral in which all these angles are measured is a 90 degree. Then such as a figure of this quadrilateral is a rectangle. Rectangle ABCD. All angles are 90 degree. Opposite sides are congruent. AB congruent CD and AD congruent BC. Also the diagonals of rectangle are bisect each other. Bisect each other. These are the properties of this rectangle. This is the form of this rectangle. Now the third point of here, the types of this quadrilateral is a square. तीसरा घटक पाहणार आहोत आपण स्क्वेअर. तिसरा प्रकार आहे स्क्वेअर.
A quadrilateral in which all sides and angles are congruent. Such quadrilateral is a square. Is a square. We draw such a figure of a rectangle, a square. L, M, N, P. We draw its diagonal. These are the diagonals, and here this the angle is formed like this. Quadrilateral LMNP is a square. Is a square. All sides and all angles are congruent. या चौकोनाचे चारही बाजू आणि चारही कोन हे एकरूप असतात. त्याचप्रमाणे डायगोनल LN and diagonal MP, these are the perpendicular bisector to each other. These are the properties of the square. Now the fourth type of this quadrilateral is a rhombus. Rhombus म्हणजे काय? समभुज चौकोन. चौथा घेणार आपण समभुज चौकोन. Rhombus. What is the rhombus? All the sides of a quadrilateral are congruent. Then such a quadrilateral is called as a rhombus. Is called rhombus. We draw such a figure of a rhombus is like this. This is a rhombus. Right here, P, Q, R, S, in which all sides are congruent and diagonals are
परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर जेव्हा आपण हे जे कर्ण काढू तर ते कर्ण परस्परांना लंब दुभाजक असतात. काय असतात? लंब दुभाजक असतात. या स्वरूपाची रचना म्हणून ही झालेली प्रॉपर्टीज. Opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. These the types of this the quadrilateral. Now the last type of this the quadrilateral is a trapezium. What is the meaning of a trapezium? त्याला म्हणलं जातं मराठीमध्ये समलंब चौकोन. काय म्हणलं जातं? समलंब चौकोन. का a quadrilateral in which one opposite pair of side is parallel, then such quadrilateral is a trapezium. अशा चौकोनाला आपण काय म्हणतो? ट्रॅपेझियम. समलंब चौकोन. आकृती काढावी. त्याला नाव द्यायचे एक्स वाय झेड डब्ल्यू. त्यामध्ये काय आहे पहा? एक्स डब्ल्यू. दिस सेगमेंट इज पॅरलल टू दिस सेगमेंट वाय झेड. दिस इज वन ऑफ द पेयर which is a parallel and another segment is not as a parallel. Quadrilateral x y z w is a trapezium. Segment XW is parallel segment YZ. This is the only one property of a trapezium. या स्वरूपात आपल्याला ह्या चौकोनांचे प्रकार हे समजून घ्यायचे आहेत आणि त्यावरचा आधारित असणारा स्वाध्याय म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट हा तुम्हाला पाठवलेला आहे. तो आपण सोडवायचा आहे वहीमध्ये आपल्या. आणि काय जर शंका असेल या स्वरूपाची या प्रकारांच्या बाबतीत किंवा न समजलेल्या घटकाबाबतीत तर ती तुम्ही विचारायची आहे.